మరి 50 సంవత్సరాల మరి సంతోషకరమైనటువంటి కృతజ్ఞత ఆరాధనలో మనముండడం కూడా ఒక రకమైనటువంటి భాగ్యముగా ఎంచుచు మరి ఒకసారి అన్నకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, అండ్ వీ హోప్ దట్ యు వుడ్ కంటిన్యూ దిస్ గ్రేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈవెన్ ఇన్ ద డేస్ టు కమ్. రానున్నటువంటి దినాల్లో కూడా మీరు మీ యొక్క సమయం దేవునికి కేటాయించి ఎల్లప్పుడూ దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ ఆయన పరిశుద్ధ నామమును గణపరుస్తూ కుటుంబ సమేతంగా ఆరాధించాలని మరి ప్రార్థిస్తూ, మరి మంచి ఆరోగ్యము, సంతోషము, సమాధానము, ఆనందం మీకు దేవుడు కలుగజేసి ఇంకనూ మిమ్మల్ని బలపరిచి బలమైనటువంటి సాధనముగా దేవుడు మిమ్మల్ని వాడుకోవాలని ప్రార్థిస్తూ, దేవుడు మిమ్మలను మీ కుటుంబాన్ని దీవించాలని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన సైరస్ కి ప్రత్యేకమైన వందనాలు. థ్యాంక్ యూ నాన్న. It's a pleasure. I'd also like to take this opportunity to welcome, and we feel privileged to have all the Ammagarlu sitting in the front row in our midst. Thank you for coming in, and we are privileged to have you amongst us today. Thank you. There are a couple of things that Solomon and I talked about. One is the tunes that Dad is very familiar with, and sometimes as children we can't fathom how he remembers all the tunes. When I sing a song, he goes, "That is not the SPG tune, that's the Wesley tune." And I would go, "Okay, all right." And so he would keep correcting us as kids, and we mix it up sometimes. To have a musician as a dad is also difficult at times, because you know how youngsters take pleasure in singing in the bathrooms when we are showering. Sometimes I would come out and Dad would say, "You hit a wrong note in between." So it's not easy to have a dad like him, especially someone who has the sense that he has in music. There was one other thing that Solomon and I talked about, which is his smile. My sister's friends call him Mr. Smiles. That's the title they gave him. That's because irrespective of whatever the situation, you could be in a situation where probably there's an earthquake happening. If you sit right next to him, he'll still be smiling at you. Right? It gives a lot of hope when you come back from a long day from work and you are received by a father who smiles at you. I think that speaks a lot about my dad. One other thing that I'd like to talk about in terms of his talents, there are a lot of talents that I'm going to talk about. He doesn't really like being publicized this way, but I think it's a special evening and he deserves this talk. Apart from a good architect, he's also a very nice carpenter. And he takes privilege in that, because he, about the Jewish carpenter, how Jesus was into carpentry. He loves carpentry. For that matter, he does a lot of things at home, but carpentry is one thing that he loves doing. There was this one time when we constructed the house and we didn't have a compound wall built right after the Gruh-Pravesham. And when I left to school in the morning, there was no compound wall. When I came back in the evening, he built a fence around the compound with bamboo sticks. And he didn't bring in any labor, it was a one-man show. And you can imagine, I think it's a 260 square yards plot. You can imagine the kind of labor that goes into it. That's the kind of talent he has. So that's him and his carpentry there. Next, I'd like to call upon Mrs. Irene Luck, Auntie. Auntie, if you can't come here, you can? Sure, great. Wife of Noble Luck, Uncle. A very prominent person in the church back in the day. He used to love my dad. All these people are his mentors. So ప్రభునామమునకు
మహిమ కలుగును గాక. వేదికపై ఉన్న ఐరాలకు నా వందనములు. కూడి వచ్చిన మీ అందరికీ నా వందనములు. నా పేరు ఐరిన్ లక్, నా భర్త నోబుల్ లక్. అందరికీ తెలిసే అనుకుంటాను. మా అత్తమామలు ఎస్పీజీ చర్చ్లో 1947 నుండి మెంబర్స్గా ఉన్నారు. అప్పుడు మా మామగారు ఎస్పీజీ బాయ్స్ స్కూల్కి హెడ్ మాస్టర్గా ఉండేవారు. నాకు 65లో పెళ్ళి అయినది. అప్పుడు ఈ చర్చ్లో తమిళ్ కాంగ్రిగేషన్, తెలుగు కాంగ్రిగేషన్ కలిసి ఆరాధన చేసేవారు. అప్పుడు జేజే విలియమ్స్ మా పెద్దనాన్నగారు ఆర్గన్ వాయించేవారు. తర్వాత 72లో తెలుగు సంఘము సెపరేట్ ప్యాస్టేట్గా ఏర్పడింది. అరుణ్ కుమార్ని 50 సంవత్సరాల నుండి చూస్తున్నాను, కానీ నాకు అంత పరిచయం లేదు. తన పేరెంట్స్, బ్రదర్స్, సిస్టర్స్ కూడా నాకు తెలుసు. తర్వాత ప్రేమ్ కుమార్తో పరిచయం, అరుణ్ కుమార్తో పరిచయం అయింది. మన చర్చ్ యాంగ్లికన్ చర్చ్ కాబట్టి అరుణ్ కుమార్ పాటలు పాడేటప్పుడు ఎప్పుడు హిమ్స్ పాడాలి, కీర్తనలు ఎప్పుడు పాడాలి అని తనకి బాగా తెలుసు. మన పాట రాగాలు, మ్యూజిక్ ఎట్లా ఉంటాయో తనకి తెలుసు. కాబట్టి ఆ విధంగా వాయిస్తాడు. చర్చ్ ఆరాధనలో కూడా నిష్ట కలిగిన వాడు. ఆ దినములలో నా భర్త కూడా అదే ఉద్దేశం కలిగి ఉండటం వల్ల ఇద్దరు చాలా బాగా ఉంటారు. ఆరాధన సక్రమంగా జరగాలని చూస్తుంటాము. అరుణ్ కుమార్ సింపుల్ మరియు నెమ్మదిగా ఉంటాడు, కానీ స్టేట్ ఫార్వర్డ్ మనిషి. చర్చ్ యాక్టివిటీస్లో ఉండి మెన్కి రిట్రీట్ జరిగినప్పుడు పాటలు నేర్పించి కీబోర్డు వాయిస్తాడు. మాకు పాటలు నేర్పించినప్పుడు సరిగా పాడాలని చూస్తాడు. కొంచెం తేడా ఉన్నా సహించాడు. పర్ఫెక్ట్గా వచ్చే వరకు ఓపికతో పాడిస్తాడు. తను కమిటీ మెంబర్గా ఉండి చర్చ్లో ఇతరులతో కలిసి పనులు చేస్తాడు. సాధ్యమైనంత వరకు తను ప్రతి ఆదివారము చర్చ్కి వచ్చి కీబోర్డ్ వాయిస్తాడు. ఈ విధంగా 50 సంవత్సరాలు గడిచినందుకు దేవునికి స్తోత్రములు. తను ఈ మధ్యకాలంలో అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు తన నోటి బాగు చేసినందుకు దేవునికి స్తోత్రములు. క్యారల్ సండే అప్పుడు కానీ తర్వాత స్పెషల్ సాంగ్స్ పాడేవారికి లేదనకుండా కీబోర్డ్ వాయిస్తాడు. ఈరోజు తన బర్త్డే అని తెలిసేది. దేవుడు తనకు మంచి ఆయుర ఆరోగ్యంగా ఇచ్చి కాపాడను కాక. ఇంకా దేవుడు తనను తన సేవలో వాడుకోను కాక. నాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశం బట్టి కుటుంబానికి నా వందనం. Thank you, Auntie. As you can see, Irila Auntie resonates or agrees with me on hitting wrong notes. Right? That's exactly what I was talking about. Thank you, Auntie. And for people who don't know, Noble Luck Uncle was very popular back in the day and is actually one of the pillars of the Telugu pastorate. But one more thing that I'd like to talk about from the many feathers that my dad has in his hat. The next talent that I'm going to talk about is how he's very good as a tailor. Right? He actually stitched a lot of frocks for my sister when she was young, and he takes delight in sewing, I don't know, from lost buttons to even curtains for that matter. I think back in the day, now he's not able to do it, but back in the day, he would stitch all the things, and he would tell me, why go to a tailor, I can do it. And some of the frocks that he stitched also got a lot of compliments, so I think you do a fine job as a tailor too. Okay, next I'd like to call upon Devanraj uncle to share a few words. It would be incomplete to introduce this gentleman as a person who, the kind of dedication he has towards church. I saw it with my own eyes. Devanraj uncle and Solomon Ayagaru
when the COVID struck us, and as you can know, and you know that we lost a lot of loved ones, it was a difficult time. There were a lot of funerals, the graveyards were getting full, and these two gentlemen were right there, taking care of all the funeral arrangements for the families. I think you helped the families in a big way, both of you. I seen that, so I wanted to acknowledge that. Thank you. Thank you so much, Cyrus. ఈ చక్కటి మంచి సమయాన్ని అన్న గురించి పంచుకోవడం మాకు ఇచ్చిన ధన్యతను బట్టి ప్రత్యేకించి చైర్మన్ గారికి, పైన వేదిక ఉన్న అయ్యగారులందరికీ, కుటుంబానికి చేరి వచ్చిన మీకందరికీ నాకు హృదయపూర్వక వందనం తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ సకల కళా వల్లభుల గురించి నేను ఎంత చెప్పినా తక్కువేమో. అర్హులు అన్ని రకాల మరి ఎటువంటి మరి స్కిల్స్ కలిగి ఉన్నాడో, మరి ఎంతో చక్కగా ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్క విధంగా ఎటువంటి క్యారెక్టర్స్ కలిగి ఉన్నాడో చెప్పిన విధానాన్ని బట్టి ఎంతో